Timirandasyam galam sharam sharakayo Shakshur militam jenam tasme shivulave namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutali Srimati Bhaktivedanta Swami Patinam Namaste Sarasvati Dev Kaulavani Pracharini Nilveshesha Sunyavadi Prachachari Shatarini Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. J'offre d'abord mes humbles respects à Srila Bhaktinandan Swami Maharaj qui vient dans ce temple comme un invité spécial du cœur. J'offre mes humbles obéissances à son Guru Maharaj, Srila Bhakti Rachaka, Srila Dévots Swami Maharaj, son Sannyas Guru, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, le grand Acharya Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, ainsi que tous les membres de notre Guru Varga. Hier, Maharaj chantait un très beau chant composé par Srila Bhaktivinoda Thakur. So Maharaj, thank you for coming because you are a guest from the heart. And yesterday you were singing a beautiful song composed by Srila Bhaktivinoda Thakur, Qui commence par Jaya Radha Madhava. which starts with Jaya Radha Madhava. Et quand il parlait, And when you were speaking, je ressentais une forte explosion dans mon cœur. I was feeling a great explosion in my heart. Et je me suis dit, il va me tuer. And I said, oh, he will kill me. C'est pour ça que je suis parti avant. That's why I left before. Je me suis dit, je sais pas ce qui va se passer. I don't know what will happen to me first thing. Mais Madhava, But Madhava ça veut dire means le printemps. spring, Mais particulièrement, c'est un nom de Krishna. but most particularly is the name of Krishna. Parce que Krishna, il fait fleurir la dévotion dans tous ses dévots. Because Krishna is making devotion blossom in the heart of all his devotees. Quand Krishna vient dans la forêt, When Krishna comes in the forest, les fleurs se mettent à éclore. flowers start to blossom, La brise souffle d'une manière merveilleuse. wind is flowing very gently, Les oiseaux chantent. birds are singing, En fait, le printemps se manifeste. the spring is manifesting, Comme l'éclosion de l'amour. just like the blossoming of love. Mais maintenant, on pourrait se poser la question. But now we can ask ourselves, Parce que le printemps est aussi en directe association avec Kamadev. because the spring is also closely in direct association with Kamadev. Pourquoi? Parce qu'à travers tous ces signes, Why? Because through all his signs, these il signs, lance des flèches he's throwing arrows dans le cœur des êtres vivants. to the heart of the living beings. Et on sait que le couple divin, And we know that the divine couple, entre eux, between them, il existe un grand amour. there's a great love. Alors on pourrait se dire, est-ce que cet amour, So we could ask ourselves, il a une source qui est autre qu'eux? does this love has a source which is outside of them, other than them? Par exemple, dans ce monde matériel, Cupidon perce avec ses 5 flèches le cœur des êtres vivants. For example, in this world, Cupid is piercing the heart of human beings with his 5 arrows, De la rencontre the à la meeting destruction. and until destruction. Alors, est-ce qu'il en est pareil pour Radha et Krishna? So is it the same with Radha and Krishna? Non, No, parce que le Cupidon originel, because the original Cupid, il se manifeste d'eux-mêmes. they manifest from themselves, Et le Cupidon qui existe dans l'univers matériel and the Cupid from the material universe n'est qu'une manifestation is only a manifestation, externe. an external manifestation.
de cet amour originel. from this original love. Donc cette capacité So this capacity d'attirer les cœurs to attract the hearts et de rendre fous les êtres d'amour and to make people mad with love existe en Radha et Krishna. exists in Radha and Krishna. Lorsque le Vaishnava When the Vaishnava, parcourt le monde, when he travels the world, comme Srila Vaishnava Bhaktivedanta Swami Prabhupada, just like A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il porte Madhava dans son cœur. he's bringing Madhava in his heart Et Radha, and Radha. c'est expliqué It's explained quelle est la manifestation that she is the manifestation de ce Kamadev, of this Kamadev, des armes de ce Kamadev. of the weapons of this Kamadev. C'est pour ça qu'on dit que Krishna, il fascine tous les êtres. That's why we say Krishna is fascinating all living beings. Mais lui-même est fasciné par Shri Radha. But himself, he's fascinated by Sri Radha. En vérité, le monde transcendantal, In truth, the transcendental world, Vrindavan, Vrindavan, Raj, Raj, est la terre par excellence où le Seigneur lui-même est contrôlé par l'amour. is the place where the Lord of Love is controlled by love himself. C'est pourquoi c'est la plateforme, le lieu où l'amour est le plus élevé. That's why it's the place, it's the platform where love is the highest. Quand le Vaishnava se déplace When sur the la Vaishnava, planète when the Vaishnava is traveling the world, et qu'il porte Radha et Krishna dans son cœur, and when he's holding Radha and Krishna in his heart, alors ce même effet then this same se effect manifeste dans le cœur des gens. is manifesting in the heart of the devotees. Il fait fleurir le printemps It's making the spring blossom dans le cœur des êtres vivants. in the heart of the living beings. Et à ce moment-là, ils deviennent attirés par Radha et Krishna, And at this time, they start to become attracted to them Krishna. même sans comprendre pourquoi. Even without understanding why, Ils deviennent amoureux. they fall in love. C'est la puissance du Vaishnava. That's the power of the Vaishnava. Quand le Vaishnava est là, And the Vaishnava is here, l'amour pour Krishna est là. love for Krishna is here. Et on voit And we see que le Seigneur Krishna that the Lord Krishna, est venu lui-même, he came himself comme Shri Chaitanya Mahaprabhu. as Sri Chaitanya Mahaprabhu, Le grand Acharya, the great Srila Acharya, Bhakti Chakra Srila Dev Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshakshara Dev Goswami Maharaj, il explique. he explains, Krishna, c'est la justice, Krishna is justice, mais Shri Radha, c'est la miséricorde. but Sri Radha is mercy. Or, quand Krishna prend l'humeur de Shri Radha, And when Krishna takes the mood of Sri Radha, il devient contrôlé par la miséricorde. he becomes controlled by mercy, Et il se distribue lui-même. and he distributes himself. Un tel Seigneur de l'amour, Such a Lord of love. il se cherche lui-même He's searching himself, et il dit and he says, qu'il viendra m'aider. who will come to help me? Donc, l'association avec la Vaishnava, So association with Vaishnava c'est quelque chose qu'il faut prendre avec sérieux. is something that we should take seriously. C'est pas une petite association, It's not a small association, c'est une grande association. it's a great association. Mais, But de la même manière qu'un récipient in the same way that a cup peut contenir un liquide selon sa grandeur, can contain a liquid according to his space and height, selon notre attitude, according to our nous attitude, pouvons recevoir la We can- miséricorde. we can receive mercy. Hier, Maharaj parlait de l'humilité. Yesterday Maharaj was speaking about humility. Est-ce que vous pensez que la véritable humilité, c'est quelque chose qui peut se cultiver? Do you think that real humility is something that we can cultivate? La véritable humilité, The true, c'est l'expérience de Krishna. the true humility is the experience of Krishna. Comme Maharaj disait hier, Just like Maharaj was saying quand on yesterday, est introduit dans ce monde supérieur, when we are introduced in this superior world, tout est tellement supérieur. everything is so higher. Tout est amour. Everything is love. La terre est une personne. The heart, the Les earth arbres is a sont person. des personnes. Trees are persons. Les oiseaux sont des personnes. Birds are Les persons. fleurs sont des personnes. Flowers are persons. Les maisons sont des personnes. Houses are persons. Les ustensiles sont des personnes. Tools are persons. Tous les êtres viennent pour vous aider. All the living beings are coming to help you. Il n'y a aucune opposition There is no opposition à l'amour. to love. Et même
Si vous êtes le plus petit, And even if you are the smallest, on vous amène dans une position si élevée. we are bringing you to such a high position. Lorsqu'on revient de l'expérience, When we come back from this experience, alors on se sent tellement petit. then we feel so small. On pleure. We cry. Où êtes-vous? Where are you? Où êtes-vous? Where are you? Je ne peux pas vivre sans vous. I cannot live without you. J'ai plus goût I don't have que taste, pour vous. only for you. Pourquoi m'avoir amené ici? Why you brought me here? Et le dévot And the devotee devient dépossédé alors de tout orgueil. becomes free from all pride. Par l'amour, By love, il est vaincu. he's vanquished. Et par l'amour, And by love, il comprend he understands que sans l'humilité, that without humility, sans la tolérance, without tolerance, sans offrir son respect à tous les êtres vivants, without offering his respect to sans all the rien beings, attendre en retour, without wanting something in return, l'expérience ne pourra pas revenir. then experience will not be able to come back. Srila Bhakti-Raj Chakra, Srila Deva Goswami Maharaj explique le halo de Srila Radha. Srila Bhakti-Raj Goswami Maharaj, he explained the halo of Sri Radha Et Sharanagati, is Sharanagati, cette attitude. this attitude. Donc, So, la véritable humilité, true humility elle vient d'une miséricorde particulière. is coming from a special mercy, L'association avec un Vaishnava qualifié, association with a qualified Vaishnava, qui va who will offrir son cœur offer his heart comme la générosité suprême. as the supreme generosity. Et quand ce cœur se déverse dans l'âme conditionnée, And when this heart is flowing in the heart of this conditioned soul, alors une telle expérience lui vient. then such an experience comes to him, Il devient tellement humble. and he becomes so humble. Parce que le Vaishnava lui-même Because the Vaishnava himself peut se divertir dans son cœur. can make pastimes in his heart. Un vrai disciple, A true disciple il peut avoir son maître spirituel can have his spiritual master qui agit dans son cœur. who's acting in his heart. Il peut entendre son bhajan, He can hear his bhajan, sentir ses sentiments feeling his feelings, et avoir une telle fixation pour son maître spirituel. and he can have such fixation for his spiritual master. Ça lui donne un abandon complet. This is giving to him a complete surrendering. Et celui qui a abandonné, qu'est-ce qu'il reçoit? And this person who surrenders, what does he receive? Tous les joyaux du pur dévot. All the jewels of this pure devotee. Ça veut dire quoi? What does it mean? L'introduction dans le monde supérieur. Introduction to the higher world. Aujourd'hui, on bénéficie de l'association Vaishnava. Today we're benefiting from the association of a Vaishnava. Donc on devrait mettre nos mains comme des coupes, So we should take our hands and make Comme like des mendiants. cups, comme des mendiants, just like beggars, et avoir cette attitude pour recevoir. and have this attitude to receive. It's a beautiful speech, beautiful ways of the expressions. This is Vaishnava way of the expressions, what I have just heard now from Srimad Siva Maharaj. C'est un très beau discours, une très belle expression, et c'est comme ça que s'expriment les Vaishnavas. Vandeham Sri Guru Srijuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Shagrajatam Shagana Raghunathanvitam Tam Shajivam Sadvaitam Sabadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Shagana Lalita Sri Vishakhanvitam Guravi Gaurachandraya Radhikaya Stadalai Krishnaya Krishna Bhakta
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare again Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my most respectful obeisances unto the lotus feet of their divine graces, my Guru Maharaj, Om Vishnupad, Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhara Deva Goswami Pad, as none different from him, Om Vishnupad, Sri Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Pad, as none different from them. Om Vishnupad, Sri Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ji Maharaj, and humbly praying for their divine grace, mercy, be bestowed upon me, bestowed upon all of you. As next, I offer my most respectful prostrated obeisance unto the lotus feet of His divine grace, Om Vishnupada Paramhamsa Pulamakatam, my Param Guru Pada Padma, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, and with all humility, praying for His divine grace, divine mercy be bestowed upon me, upon all of you situated, present in this assembly. Tout d'abord, je voudrais offrir avec grand respect mes hommages aux pieds pareils de lotus de mes maîtres spirituels, Shishima Shila Bhakti Rakshak Sridhara Deva Goswami Maharaj, et comme étant non différent de lui, Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, et comme étant non différent d'eux, Shila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ainsi comme mon grand-père spirituel, Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, pour que leur bénédiction soit donnée à moi ainsi qu'à toutes les personnes présentes ici dans cette pièce. So, with the auspicious, most auspicious invocation of all their blessings, divine grace, I'd like to begin today's Harikatha class. Donc avec toute leur bénédiction de bon augure, j'aimerais commencer aujourd'hui cette Harikatha, cette conférence. In the beginning, I cannot, but I had to express my appreciation for the ways of speaking, for the ways of expression of Srimad Bhakti Swarup Damodar Maharaj. Okay, so filled with sweet devotional moment, filled with devotional feelings, wonderful feelings, which is only found in a Vaishnava, in a pure sadhu, true Vaishnava. Donc tout d'abord, je voudrais commencer en exprimant ma grande appréciation pour les paroles de Srila Bhakti Swarup Damodar Maharaj, qui ne sont présents que dans les paroles, dans les 12 paroles dans Vaishnava, dans pur sadhu. See,
sadhu's way of behaviors, ways of expression, ways of practices actually reflects all those sadhu's qualifications, qualities in him or her. In other words, our Vaishnavas, the sadhus, true sadhus, ways of expressions, presentations, his feelings, actually self-evidently reflects qualities, those qualities in him self-evidently identifies about his high-class nature, spiritual, higher spiritual, devotional nature. So it is self-manifest, it is self-evident, becomes self-evident by his own natural ways. La manière d'agir et de se comporter et de parler dans le Vaishnava, ça montre d'une manière évidente, ça reflète d'une manière évidente les sentiments et ses qualités intérieures. Essence. He's delivering an essence. I'm saying more descriptive. So again, as we understand, realize about the Supreme Personality of God, the Supreme Personality of all wonderful divine truth, by his qualities, by his beautiful name, fame, forms, qualities, attributes, his loving reciprocations with his beloved associates in his lila. Similar way, we also understand the sadhu's character through the reflections of those beautiful qualities inherited from the divine couple, Mahaprabhu and him, and sadhu gets manifested to us through his heart's feeling, his or her heart's feeling. Devotee's heart, mind and heart and soul become self-evidently manifested through his ways of feelings, realizations, and sweet behaviors, practices become self-evident, inheriting those qualities from the divine couple, Mahaprabhu, whom that Vaishnava, great devotee, sadhu is devoted to. That inheritance naturally takes place because of the devotional relationship that sadhu with the divine couple, Mahaprabhu. Le sadhu, à travers sa relation avec le couple divin, avec Mahaprabhu, de la même manière qu'on peut voir les qualités du Seigneur suprême à travers son nom, ses divertissements, la manière dont il agit avec ses dévots, alors ce dévot qui est en connexion avec le couple divin, avec Mahaprabhu, il obtient ces mêmes qualités et elles sont ensuite perceptibles à travers sa manière d'agir, sa manière de se comporter. So I appreciate Mahara's sweet devotional mood and feelings. Donc j'apprécie le mood de service et de dévotion de Maharaj qui est très doux. So the very nature of Krishna consciousness, Radha Krishna consciousness, the Gaura Nityananda consciousness is just unlimited, unlimitedly unlimited, endless.
So, sometimes I have to think, I have to feel where from to start and where to end. Okay? It is a beginningless and endless. It begins with beginninglessness and ends, temporarily ends in endlessness. So, this is the character. Le caractère de la conscience de Radha et Krishna, puisqu'elle est illimitée, qu'elle n'a pas de début et pas de fin, parfois on se demande par où commencer, puisqu'il n'y a pas de début, et par où finir, parce qu'on finit momentanément. Et donc ça commence dans l'infini, et ça se termine momentanément dans l'infini aussi. See, the very nature of the supreme, absolute, divine, absolute good, absolute beloved Lord is so much filled with endless beauty, knowledge, sweet power of ecstatic love. His own love also, because he himself is divine, ecstatic love personified, and when he feels love for his beloved devotees, so wonderful, mystically, divinely, mystically wonderful, divinely, mystically, romantically wonderful, wonderfully, divinely, romantic and mystical ways. Very difficult to fully express. You can only express to a certain extent, only to some extent, and the rest remains for grace to realizations. La nature de cette personne suprême, ses qualités tellement grandes, de romantiques aussi, on ne peut les exprimer que dans une toute petite quantité, parce qu'elles sont infinies, et donc on en exprime une petite quantité, et le reste, c'est à travers des réalisations que ce sera révélé. Sometimes, often, speaking about the supreme divine, speaking about, narrating about, describing about the supreme divine couple, Mahaprabhu. They are beautiful manifestations, combined manifestations. Cannot be fully done, cannot be fulfilled only through speeches. It takes the form of singing. That we say, not only speaking the glory, but singing the glories. It becomes song, words become transformed into love songs to speak about them. So wonderful, so sweet, so ambrosial experience is that. Exprimer, parler du couple divin de Mahaprabhu, ce n'est pas possible juste avec les mots, donc c'est pour ça que souvent ça se transforme en chanson, ça se transforme en chant. Donc ces mots-là, ils se transforment pour pouvoir exprimer cette expérience tellement douce, tellement incroyable. Explain again what I said. Explain again the same. Analytically. C'est impossible de décrire pleinement, simplement avec la parole, avec des mots, cette nature infinie du couple divin et de Mahaprabhu. Et donc c'est pour ça que souvent, cette description, ce n'est pas seulement la parole, mais c'est à travers des chants, à travers des chansons, qui sont décrits d'une manière supérieure. Therefore, we simply see a big portion. Is it working? Yes. We simply notice. Simply see a big portion of the higher spiritual world of experience, higher divine world,
devotional world is filled with devotional songs, Sankirtana activity. Besides speaking Krishna Katha, Hari Katha, besides narrating the glories through speeches, we also find a very big portion of this, that ambrosial world of devotion is filled with devotional love songs of the God. On peut voir qu'une grande partie de ce monde de la dévotion, de ce doux monde de la dévotion, il est rempli non seulement des descriptions et des paroles sur les divertissements du couple divin, mais aussi de chants pour exprimer ce monde de la dévotion. The nature of such song and singing may not always be understood with technical expertise of the musicians, musical melodies. But he's singing from the heart, a devoted love songs for the Supreme Divine, Supreme Beloved, from the core of heart. It can be through words, through melodies, but it's a singing experience rather than ordinary speaking experience, normal speaking experience. Singing experience, words become so filled with beauty, sweetness of loving devotion. It becomes more identified as song. Words are transformed into songs. That's how it works in the world, higher divine world. It is very true. It is our truthful experience what we are talking about. Ce dont on parle, c'est notre propre expérience, c'est notre véritable expérience, que ces mots-là, lorsqu'ils sont transposés en chansons, ils deviennent des chansons, et ces chants ne peuvent pas être compris ou exprimés simplement avec l'expérience technique ou l'habilité technique des chanteurs, mais lorsqu'ils sont chantés avec le cœur, alors ils se transforment et ils deviennent plus grands, ils deviennent supérieurs, davantage puissants pour pouvoir exprimer tous ces sentiments d'amour. Techniques are there. Artistic demonstration are there, but techniques or art of playing music, musical arts, do not just remain as only dry, mathematical, digital, technical way, formal, technical ways. Each and every notes, the musical notes, I repeat, each and every musical notes, musical melodies become alive with the feelings of live, loving devotion. This such song. Arts are there, always musical arts, but musical arts become alive, in touch with flow of love, unified with the ambrosial love flow, becomes a real divine song. So wonderfully, transcendentally divine. Donc bien sûr, il y a un aspect technique qui est là dans ces chansons, mais ce n'est pas juste comme un aspect mathématique et sec et juste formel, parce que toutes les notes qui sont là, elles sont transformées, elles sont emportées par ce flot d'amour, et donc ça devient du nectar de cette manière-là. Donc il y a cet aspect technique qui est là, mais ça devient vivant, c'est rendu vivant par ce flot d'amour, de dévotion. See, that's what we see in the great musicians. While they play their instruments, they taste. It just becomes one with them. They flow with that. They flow with the real melodies of the music, experience, flow through, swim in the ocean of musical melodies, feeling in connection with the divinity's divine beauty and taste, going beyond the technicalities. So that's a very good example. They're so expert
but they are not just technically expert, more than that, they rise above. I mean, I'm talking of the great musicians. Then what to speak more of the divine singers of the glories of the Lord. Donc on peut prendre l'exemple, un parfait exemple de ça, ce sont les musiciens experts dans ce monde. On peut voir qu'ils ont l'expertise dans la technique, mais lorsqu'ils jouent, ça va au-delà de ça. Ils deviennent un avec l'instrument, avec les notes, avec ce qu'ils jouent, et ils sont comme dans un flow, et on peut voir qu'ils nagent dans ces mélodies-là. Donc ils sont au-delà de la technique. Et donc ça, c'est juste pour des musiciens de ce monde. Alors que dire des dévots, des personnes qui chantent les gloires du couple divin? In the Braja Leela, when the Braja Gopis, Shakhis, and Manjaris start playing some musical instruments such as veena, flute, and different drums, Ataho, Kannada, different drums. So, all the musical instruments and even all the musical instruments become alive. From the Shanta Rasha they become alive and enter into other Rashas to nurture, to fulfill the Leela of the divine couple. It becomes filled with Shabda Brahma, alive, divine, the most ambrosial, live, ambrosial, divine vibrations, sound vibrations, through singing the glories of divine couple, what they are doing. So, those musical instruments, the players of the divine musics, just narrating the glories, singing the glories of divine couple, whole surroundings, all become filled with ambrosial love ecstasy in relation to the divine couple. All become so ambrosially alive, wonderfully ambrosially alive in that nectarian taste of ecstasy. Dans les divertissements de Vraj, on peut voir que les Sakis et les Manjari, lorsqu'elles prennent des instruments comme la vina, la flûte et différents types de tambours pour glorifier le couple divin, alors tout devient vivant et ces instruments de musique qui étaient dans le chantaras, dans le sentiment de neutralité, alors ils s'élèvent et ils obtiennent d'autres sentiments. Tout ça pour glorifier le couple divin. Et donc les instruments, les personnes qui jouent et tous les alentours, ils deviennent emplis de cette extase, de cette félicité pour glorifier le couple divin. So, back to the point. So, an essential portion, a big portion of the world of our bhajana, world of our divine experience, wonderful melodious experience about Radha Krishna, Mahaprabhu, is simply occupied, filled with devotional songs, Sankirtana, besides speakings. Une partie importante de notre dévotion, de nos activités, c'est pas seulement des paroles, mais c'est empli aussi de Sankirtan, du fait de chanter ces chants-là. That's what we see. We find in the divine character of Lord Chaitanya, beginning with his beloved associates, beginning to speak glories of Krishna, Radhika. All of a sudden it's getting transformed into these songs, singing. Mahaprabhu starts singing, asking the associates surrounding him, please sing these songs, please sing that song, becoming overwhelmed with the transcendental, transcendental mood, inexplicably ecstatic mood of Krishna prema,
Mahaprabhu asking immediately, with hankering, asking his beloved associates, sing this song, sing this Vaishnava Padavali, sing that song. And immediately those beloved associates begin to sing, to fulfill Mahaprabhu's feelings, Mahaprabhu's heart, further. Krishna Katha getting transformed into Krishna Bhajana Giti, asking those devotees, Mukunda, Basu Ghosha, Sharup Damodar, Rai Ramananda, and others. On peut voir cette chose-là aussi dans le caractère divin de Sri Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il était avec ses associés et qu'il discutait des gloires de Radhakrishna. Alors, ces discussions se transformaient en chants. Parce que Mahaprabhu, il avait ce désir profond, il avait cette soif d'entendre ces chants, et donc il demandait à ses associés de chanter ces chansons, chanter tel chant, ou tel chant qui glorifie un Vaishnava. Et tout de suite, immédiatement, les dévots, ses associés s'exécutaient, et ils chantaient pour satisfaire ce désir dans le cœur de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Savanam, Kirtanam, Smaranam, Bandhanam, Alaptaratmani Vedanam, all come together naturally, like in a garland, in such Sankirtana activity, as song, as propounded, mercifully presented by Mahaprabhu. Et donc toutes les différents angas, toutes les différentes activités de la dévotion, naturellement elles viennent ensemble à travers ce chant et ils sont présentés comme une guirlande pour Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yes, Maharaj has got a question. Yes. Maharaj, you were very beautifully speaking about how the gopis, when they are playing instruments for the glorification of Radha and Krishna, these instruments are infused with special feelings that help them to go beyond Shantaras. Could you speak, Maharaj, a little bit more about the reciprocity of feelings between the Brajvasi and the ornaments, the instruments that they use for the glorification of Radha and Krishna? That reciprocity of feelings and love that they share together in glorifying together both the Brajvasi and the instrument and the ornaments to glorify the divine couple. Please repeat the last part. How they are mutually, you are trying to say mutually glorifying? Yes, how both the Brajvasi and the instrument that he is using, the ornaments that he has in the glorification of Radha and Krishna, how they have a reciprocity of love and feelings in together worshipping and glorifying the divine couple. Donc Maharaj pose la question. Un peu plus tôt vous parliez lorsque les Braj-gopis elles utilisaient des instruments pour glorifier Krishna et Radha. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus de ça? Comment les habitants de Braj et les divers instruments, les ornements, comment est-ce qu'ils réciproquent ensemble dans cette glorification de Radha et Krishna? Beautiful question. Très belle question. One of the most beautiful, meaningful questions, also inspiring me to speak the glory in different dimensions now. C'est une très belle question qui m'inspire à parler des différentes belles dimensions de cette chose. See, we need to understand in the first place, in transcendental ways, that everything, every bit of the physical or mental or heart's activities of all the Brajagopis, Shakhis, Manjaris, Gopas, Krishna's Priyanarma Shakha, all Shakhas, true pure Brajavasis are actually dedicated to please divine couple in the first place. Entuned, they are already entuned with that, love dedication in the first place for the pleasure of divine couple. Tout d'abord, ce que l'on doit comprendre, c'est que chaque activité, que ce soit fait par le corps, par le mental, par l'intelligence,
toutes les choses qui sont faites par les véritables Vrajavasis, les vrais habitants de Vrindavan, il faut comprendre que toutes leurs activités, elles sont pleinement en accord avec cette volonté de dévouement, d'amour pour le couple divin, pour Radha et Krishna. So, they do not have any separate interest. You know, everything is fully tuned with, flowing with, fully, harmoniously and tuned, like in a concert, with the taste of the divine couple, to please them, to extend, supply pleasure to them through their loving devotion, ecstatic devotion. And in reciprocation, they are receiving also so much from the divine couple, the ambrosial love feelings from them, for them. So mutual reciprocation, mutually unified, wonderful, inexplicably wonderful, ecstatic reciprocation takes place in that way. Ici, il faut comprendre qu'il y a une réciprocité parfaite entre Radha Krishna et leurs associés, parce que tout ce que font leurs associés, c'est parfaitement aligné avec le désir de les satisfaire, de satisfaire le couple divin. Ils n'ont absolument pas de sentiment d'être séparés ou de vouloir quelque chose séparément de leur bonheur, et en faisant de cette manière-là, il y a une réciprocité et le couple divin, en échange, il leur donne leur propre sentiment d'amour. See, each and every activities of those Shakhis, Manjaris, Brajagopis, Brajagopas, Shakhas, Priyanarma Shakhas, Shakhis, are so meant automatically, how to say, innermostly so meant to please, to give pleasure to the divine couple. So by that meaningfulness, by their devotional meanings, their devotional, intense devotional intention, everything they do becomes surcharged, becomes, filled with the sweet power of loving devotion. Nothing remains ordinary. And that's the description we find. We find some glimpse of the description or great, infinite description in the glimpse form, in the precise form in Brahma Samhita, through the verses. Siyah kanta kanta parma purusha kalpatarabu dhuma bhumischintamani, in this way. On peut voir cette description, cette explication dans la Brahma Samhita, que chaque activité des habitants de Braj, de tous les Gopas, de toutes les Gopis, parce que c'est exclusivement, au début, c'est exclusivement tout le temps dédié pour le plaisir de Radha et Krishna, alors toutes les activités qu'ils font, elles deviennent extraordinaires, elles deviennent incroyables, parce que c'est chargé de ce sentiment de faire plaisir au couple divin. So therefore, even all the elements of the Shanta Rasa, all the things of the Shanta Rasa, like ornaments, like shoes, musical instruments, flutes, or even all the ornaments owned by the Brajagopis, and the ornaments like they're wearing in their earring, nose ring, anklets, necklace, all become alive. From their role of Shantarasa, all become alive. Sweet personal taste. And they also all start reciprocating directly to the divine couple. In connection with those Brajagopis, Sakhis, Manjaris they are wearing, they are being worn.
It's a most wonderful ambrosial experience of reciprocations, which cannot be fully understood, comprehended by our limited human experience or perception. Okay, because everything flows by infinite nature, endless dynamics and dimensions, innumerable divine dimensions. The taste has got innumerable divine dimensions. And making a concert, big ambrosial concert, and relating to divine couple, connecting to divine couple. And divine couple also reciprocating to them back in that concert-like ambrosial way. So difficult to fully explain. I'm just trying to explain somehow. Okay, in some way. It is ultimately it's the supreme, it's the object, ultimately the supreme, the beloved object of realization, of feelings, cannot be fully explained through language. C'est quelque chose que j'essaie de décrire, mais qui ne peut pas être pleinement, parfaitement décrit à travers les mots, parce que c'est quelque chose qui est lié au sentiment et à l'expérience, mais tout ce qui est en rapport avec les habitants de Vraj, tout ce qu'ils utilisent, par exemple tous les ornements, par exemple pour les gopis, que ce soit leur boucle d'oreille, leur anneau de nez, ce qu'ils ont aux chevilles aussi, tout est utilisé, puisque tout est infusé de leurs sentiments pour le couple divin, et donc en retour, le couple divin, il réciproque aussi avec eux en leur offrant ses sentiments, et donc tout agit ensemble, comme dans un concert. Tout est de concert, tout est ensemble, et il y a cette réciprocité qui est là entre les deux. Et puisque c'est d'une nature infinie, puisque c'est lié à l'infini du monde transcendantal, il y a des paliers infinis de cette réciprocité, et donc c'est impossible de l'expliquer avec des mots. J'essaie juste de l'expliquer un petit peu, mais au final, c'est quelque chose qui est lié aux réalisations internes. See, for example, when the Brajagopis, Sakhis, Manjaris, like walking, they're walking towards divine couple, their feet anklets are ringing. Okay, so the gesture and posture they're walking towards the divine couple, filled with ecstatic love for them. So even the anklets, the feet anklets ringing, also giving pleasure to divine couple. When they are walking, anklets are ringing. When they are walking, their earrings are swaying, tossing in beauty. Their every gesture and posture, every gaze in relation to divine couple are bringing so much pleasure to them, because those Brajagopis, Sakhis, Manjaris are simply lost in the divine love for them. They do not have, in spite of having some individual existence, but they become so filled and overwhelmed with ecstatic love of the divine couple. Whatever they are doing, whatever cosmetics or ornaments they are wearing, and how the ornaments are also acting during their ways of movement in relation to divine couple, approaching divine couple, all are lively reciprocating. From Shantarasa they are even becoming alive, lively reciprocating to the divine couple for their pleasure. Okay? That's how it happens. Because you are saying how the ornaments reciprocate, therefore I'm explaining. J'explique parce que tu avais demandé comment est-ce que les ornements ils réciproquent. Alors ça se passe de cette manière-là, parce que ce soit par exemple les boucles d'oreilles qui se balancent, ou alors les bracelets de cheville qui font du bruit, lorsque les habitants, lorsque les gopis par exemple, elles marchent vers le couple divin,
puisque tout est fait pour leur plaisir, pour le plaisir du couple divin, alors ça donne du plaisir lorsqu'ils entendent ces bracelets de cheville ou lorsqu'ils voient ces boucles d'oreilles qui se balancent. Et donc de cette manière-là, ils sont infusés et ils surpassent le Shantaras, la neutralité, et ensuite en retour, le couple divin est réciproque avec eux aussi. Because the hearts, I repeat, because the hearts of those divine damsels of Braja, transcendental Goloka, is so overwhelmed, so attracted, so filled with blissful love of the divine couple. So that reflecting everywhere, that ecstatic energy of the blissful love for the divine couple in their heart, overflowing, upsurging, that is also touching, not only touching, connecting to anything they are wearing, like earrings, anklets, bracelets, necklace, anything, all their gesture and posture towards divine, all are filled with love, like surcharged with love feelings. This transcendental plane, it works transcendental. It cannot be understood through materially limited, objectively limited, mundane way. Can never be understood. Much more than that. Every state is described as transcendental. Okay. So what happens? Everything becomes alive, so much alive, filled with nectarian, loving devotion to the divine couple. In the body, mind, heart, whatever, in everything, through the whole existence of the divine damsels. Okay. And what happens? Those ornaments, or even cosmetics or other things damsels are wearing, not only, they also directly reciprocate, they also can directly connect, becomes connected with the love feelings of those damsels. And they also reciprocate accordingly with accelerations, exaltations. And they also reciprocate directly to the divine couple, the ornaments owned by those damsels. Directly reciprocates in relation to those damsels who are wearing them. So it's damsels, ornaments, divine couple. Again, damsel, they are reconnecting to the damsels, ornaments, divine couple. All become united together. Holistically, it becomes a concept of becomes a feelings of holistic, ecstatic love union and love taste. They're flowing together in a concert. Epitome of harmony, epitome of ecstatic realization, epitome of supreme epitome of great, wonderful, harmoniously united love feelings, tasted by each other. No more remain separate. Tasted by each other. And then it grows further to the endlessness. Through that reciprocation, it goes on and on to the infinite. Dans ce monde spirituel, ce qui se passe, on ne peut pas le comprendre avec notre conception matérielle, avec notre compréhension matérielle. Ça va bien au-delà de tout ça, ce qui s'y passe. Et donc dans cet exemple des demoiselles de Vraj, tout ce qu'elles portent, tous les ornements qu'elles portent, parce que c'est pour le plaisir du Seigneur et du couple divin, il y a cette réciprocité. Et lorsque le couple divin est réciproque avec ses gopis, avec ses demoiselles, alors ça fait comme un tout, ça forme un triangle du couple divin aux gopis, et des gopis à leurs ornements, et ensuite au couple divin. Et ensuite, ils sont tous unis d'une manière parfaite, d'une manière holistique, et il y a cette réciprocité, et qui s'accroît davantage encore et encore, jusqu'à l'infini, jusqu'à atteindre l'infini. It never remains as one-sided reciprocation. It becomes unified reciprocation, unified ecstatic love reciprocation between damsels,
Braja Gopis, Sakhis, Manjari, and the divine couple. Okay. So, in other way around, if you look, to those divine couple are also with special interest, special blissful interest, also inspiring into their hearts of the damsels to awaken upsurge of newer and newer taste of divine love, waves of divine love, with innumerable colorful way, with varieties of taste, fragrance, beauties. So divine couple, sweet will, also contributing to the inspiration of awakening of the different kinds of the upsurge of ecstatic love for them. So that is also playing there. Okay, so it is so interrelated, inseparably interconnected. Because at some point we have to realize those Sakhis, Manjaris, Brajagopis, Priyanarma, Shakhashani, they are also extension of the divine couple. Extension through Achinta Bhedabhed. They are distinct, at the same time non-distinct. So that intense love connection, interconnection also there. And that is beautifying and nurturing everything further. Such unity, harmonious union of love reciprocation between divine couple, damsels, divine couple. And it merged to the infinite, endlessness, endless ambrosial experience in transcendence. Ce qu'il faut comprendre, c'est une réciprocité, donc c'est pas juste, on ne va pas que dans un sens, c'est vraiment partagé, c'est vraiment une réciprocité. Et si on veut le voir d'un autre angle, on peut voir aussi que c'est le couple divin qui inspire ces vagues, ces nouvelles vagues de nouveaux sentiments d'amour, toujours plus grands, toujours différents, dans le cœur des Vrajagopis, des Sakhas, etc. Et de cette manière-là, il y a cette réciprocité et ça augmente encore plus. Et c'est Achintya, Veda, ils sont différents et en même temps ils sont un, parce que ces gopis, tous ces associés, ce sont des expansions du couple divin, mais en même temps ils sont différents et il y a cette réciprocité parfaite et ça augmente, ça s'accroît encore et encore et encore dans l'infini. See, for one beautiful example, when Krishna starts playing flute, Krishna is playing flute. So, we understand, with that flute sound, all the hearts of the dancers of the Vrindavana, not only damsels of Vrindavana, Brajagopi, Sakhis, but also even the hearts of everyone getting so irresistibly attracted to Krishna. That running towards Krishna cannot wait. So much attraction, intense, irresistible attraction is there. So, we understand that is one side. Krishna's flute song irresistibly attracting everyone, is so charming, so attractive, intensely ambrosial, that of intense ambrosial character. But on the other hand, Lord Krishna, the very flute player, also feels attracted, also feels greatly inspired with intense love for those dancers, to play that flute song. I repeat, that Krishna is also, his heart is also attracted, irresistibly attracted to be pleasing those dancers, to attract them with his flute songs. And Krishna takes so much pleasure in that. Not only that Brajagopis' hearts are attracted to Krishna's flute song,
But Krishna's hearts are also attracted to play flute song, to attract their heart, attracted to give pleasure, awakening ambrosial, blissful love, pleasure in their heart, in the damsels. And then he is tasting it. Krishna tasting it. So it's a reciprocation, reciprocative lila in this way. Krishna also loves to do that. He feels so much pleasure to attract the hearts of Srimati Radharani, Brajagopis and surroundings also. Yamuna river water cannot remain as normal water waving. Air cannot flow, wind cannot flow in a normal way. It's becoming so intense and lively flowing, all the winds, water, the trees, plants, trees, birds, they are being alive with some special taste of ecstatic experience in connection with flute song. Krishna also wants to kindly, compassionately give them pleasure and awaken new love, pleasure, further, a greater ecstatic love for him. That way, so it's so reciprocative. Il y a l'exemple de cette réciprocité qu'on peut prendre aussi lorsque Krishna joue de sa flûte. Lorsqu'il prend sa flûte et qu'il joue de sa flûte, alors bien sûr, ça attire tout le monde. Par exemple, toutes les gopis, elles sont attirées, il y a un sentiment qui naît dans leur cœur, où elles sont attirées, elles ne peuvent pas faire autrement que de venir à Krishna. Mais aussi, d'un autre côté, Krishna, il est attiré à jouer de la flûte dans le but de satisfaire les gopis, dans le but de leur insuffler des nouveaux sentiments d'amour dans leur cœur. Et aussi, lorsqu'il joue de sa flûte, tout le monde, tout ce qu'il y a aux alentours, la rivière Yamuna, la brise, les arbres, les oiseaux, les animaux, ils ont tous ces nouveaux sentiments d'amour qui émergent dans leur cœur. Donc Krishna, il est attiré par ça aussi, à leur donner, à leur faire naître des nouveaux sentiments d'amour qu'ensuite lui, il va goûter. See, so that is found. This truth is manifested in the Parikara Vaishishta section. When you say Nama, Rupa, Guna, Leela, Leela and Parikara Vaishishta, both are very closely related. All the activities, performance of the Leela of divine couple, and in relation to Parikara Vaishishta, it's a reciprocative loving experience, love experience between beloved Lord and beloved servitors. Beloved servitors, beloved Lord. Both are beloved. So, and we find the full-fledged manifestation of that ecstatic love pastimes in a reciprocative way in the Parikara Vaishishta. So much. Krishna's pleasure, complementing their pleasure, their love pleasure, so much nourishing, nurturing Krishna's love pleasure. Krishna's pleasure. So, therefore, it has to be understood in Achinta Bheda relationship way. Full-fledged, that's the full-fledged conception of the Leela. Cannot be without the beloved servitors, with them. La compréhension complète des lilas, elle se fait de cette manière-là. Il y a le bien-aimé, les bien-aimés qui sont le couple divin, mais les serviteurs aussi, ils sont bien-aimés. Et donc, il y a cette unité, et c'est pour ça qu'on dit que c'est la conception Achintya Bheda Bheda, c'est un, et similairement en même temps c'est différent, parce qu'il y a les deux aspects qui sont aimés. Le couple divin, c'est eux qu'on aime, mais les serviteurs, les associés dans ces lilas, dans ces divertissements, eux aussi ils reçoivent cet amour-là. It is stated in Chaitanya Charitamrita, Shukarup Krishna Kari Shukhaya Swadan
Bhaktagane Shukhadite Ladini Karan. Shukharup Krishna Karen Shukha Ashwadan. Krishna, Lord Krishna, himself, being the personification, embodiment of all divine happiness, all ecstatic, blissful love, he tastes himself. He is always overwhelmed in tasting his own self, because he himself is none other than the unlimited personification of the transcendental love bliss, ecstatic love. But Ladini is there, Srimati Radharani is there, who is collecting that pleasure from Krishna, who is the infinite source of all ecstatic love pleasure, collecting it and sharing it with among the other associates and the great devoted lovers of Krishna as a function of Ladini. Donc il y a cette description qui est donnée. Le Seigneur, évidemment, Krishna, puisqu'il est la source de toute cette satisfaction, de tous ces sentiments, et donc il se goûte en continu lui-même parce qu'il est cette source-là. Mais Ladini, Srimati Radharani, elle collecte cet amour, ces sentiments-là, ce bonheur-là, et ensuite elle le distribue à travers tous ses associés. Therefore, our main shelter is Srimati Radhika. Okay. Our final shelter, Srimati Radhika, Radha Thakurani, being situated in her shelter, we are sheltered by Krishna. That is the Rupanuga line. Rupa Manjari, Lalita Shakhi, Abhishaka Shakhi, and through Radharani, then approaching towards Krishna, not directly. Then if we directly approach, we can miss so many things, so much wonderful pleasure. C'est pourquoi, dans notre ligne de Rupanuga, notre refuge suprême, c'est Srimati Radharani. Et à travers Rupa Manjari et tous les autres Sakhi, les autres Manjari, alors là, on obtient Krishna. Mais si on essaie directement d'obtenir Krishna, alors on va manquer toutes ces choses-là. Now, coming down to some basic levels of Harikatha. Maintenant, revenons à un niveau basique. Not exactly coming down now. Now, coming to the foundation of our Radha Krishna consciousness, let me explain that the very essence of all pure spirituality, essence of all divine truth, is found in Anandam rather than Jnanam. Is found in Anandam, ambrosial love ecstasy, rather than knowledge. Okay? The very essence, I repeat, the very essence of all higher spirituality, divinity, divine realization is actually found in Anandam, divine ecstasy, ecstatic love of the supreme ecstasy personified, Krishna, rather than in Jnanam, means knowledge only. Okay? Knowledge is no doubt very valuable, but subservient to Anandam. Pour revenir plutôt à la fondation, on comprend qu'on peut voir que les véritables réalisations supérieures de Anandam, c'est basé sur Anandam, sur la félicité, et pas seulement sur Jnanam, la connaissance. Évidemment, la connaissance est nécessaire, mais on voit que les véritables réalisations supérieures, elles sont basées sur Anandam, sur la félicité liée au Seigneur. See, knowledge means the faculty of our cognition. Okay? Our functions of cognitions, our consciousness, awareness. No doubt there is taste in that. There is pleasure in acquiring knowledge.
tasting knowledge. But finally, all the final liberation or the final fulfillment of all our knowledge is found in the divine experience of transcendental ecstatic love of God. Then our knowledge also becomes fulfilled. Otherwise, it remains as dry, intellectual, technical ways of understanding. It is not, doesn't become tasteful. Bien évidemment, cette connaissance, elle est importante et aussi il y a un goût. Lorsqu'on obtient de la connaissance, dans le fait de réfléchir, de penser, on peut obtenir un certain goût, mais le but ultime, il est atteint et la perfection, elle est atteinte lorsque on réalise l'amour, lorsqu'on réalise le Seigneur, et à ce moment-là, la connaissance, elle devient parfaite. Mais sans ça, sans cette félicité liée au Seigneur, alors cette connaissance, elle est comme sèche, elle ne donne rien. See, the Supreme Personality of all, pervading, all encompassing divine truth, universal or all encompassing divine truth, is no doubt also embodiment of all knowledge. But more than that is embodiment of all beauty and bliss. That is described in scripture. Ananda Brahmano Vidyan na vivhedi kutasyana ashattam jnanam anantam yad brahma jyoti sanatanam. Through these verses, such truths are described. À travers ces versets, c'est décrit que, bien sûr, le Seigneur, la vérité ultime, la vérité suprême, elle est la personnification de la connaissance, mais elle est aussi la personnification de ce bonheur, de cette joie spirituelle. So the conception of the Supreme God, in other words, the Supreme Personality, Supreme Personification, embodiment of all divine truth, is that he is also embodiment of knowledge, but not just knowledge, not just intellectual, technical knowledge, or what we experience through our intellectual ways, but he is such kind, but he is such consciousness, which has got not only intelligence, intellectual ability of understanding, but it has got feelings, taste in that. So the final conception, the best conception of the Supreme Absolute Good, Supreme Absolute Divine, is found in his or her beauty, ecstatic character, ecstatic love character, compassion, wonderful ecstatic ambrosial taste, rather than only intellectual type of knowledge. In him, knowledge becomes combined, unified with ecstatic experience. Then it becomes ideal. Donc la conception de cette vérité absolue, évidemment, dans cette vérité absolue, puisque c'est la vérité absolue, elle contient tout, il y a cette connaissance-là, mais son aspect supérieur encore, c'est cet aspect de beauté, cet aspect de miséricorde, et donc cet aspect de connaissance, il se mêle à ça et il devient parfait lorsqu'il y a cet aspect qui est supérieur de beauté et de miséricorde dans cette So he vérité is described, the Supreme He or Supreme She is described as Satyam, full of truth, personification of truth, absolute truth. Jnanam, full of embodiment of absolute knowledge. Jnanam, okay, full of personification of absolute knowledge, absolute truth, absolute knowledge, personification of laughter, effulgence, illuminations, and ultimately Ananda Brahmano Vidyan, personification of all ambrosial ecstasy experience. So, all his other aspect of the truth,
eternity, aspects of the knowledge, aspects of consciousness, all become finally liberated and fulfilled, being unified with the supreme aspect, that is ambrosial ecstasy, ambrosial blissful character, highest conception of the Supreme Lord. All are ultimately unified there in the Anandam character. Et donc, dans cette vérité, dans cette personne suprême, dans cette personne absolue, il y a les qualités de satyam, de vérité, de gyanam, de connaissance, mais ils sont tous unis et ils obtiennent leur plénitude dans cet aspect de anandam, de félicité, d'extase complète. On the higher stage, such anandam gets reflected in the devotional service activities of the pure devotees. It can be possible. Those activities cannot remain just as ordinary karma activity. Becomes devotional service, becomes qualified, blessed with, filled with devotional sweetness, devotional love, ecstatic love. So therefore, they never remain, the activities of the pure exalted devotees never remain as ordinary karma, like karma, jnana, yoga, no, not ordinary karma. But they become devotional activity, loving devotional activities with so much taste. Okay? Never ordinary karma. Donc cette qualité du Seigneur, de cette personne suprême, de Anandam, de la félicité, elle se reflète dans les activités de ces purs dévots. Et donc toutes les activités de ces purs dévots, ce n'est pas seulement du karma, ou du gyan, ou du yoga, parce qu'il y a, ça devient du service des dévotions, parce que c'est empli de sentiments, c'est empli de dévotion. Et donc il y a cette qualité de Anandam, de félicité, qui est reflétée dans leurs actions. Therefore it is also stated in the scripture, Sevanamukhehi jivhado swayame vaspuratta. Singing of Krishna's holy names, significant holy names, the very functions of the singing of Krishna's, Radha Krishna's beautiful names, ambrosial names, also become so much complemented with the ecstatic devotional service. Service means it's an activity of self-giving, love, dedication through some activity, through offerings. Not only subjectively but also objectively. Subjectively, objective way, objectively, subjective way. Okay, both are there. Devotion there and also objective way of the activity, functionings of offering. Function of offerings, both are there. Objective way of love, dedication, subjective way. Both together becomes. That makes the full conception. That is the full concept of the word of Krishna Prema. Krishna Prema. With the mood, ecstatic love, ecstatic, the mood of ecstatic love for Krishna, and also activities, service activities being imbued, filled with the same ecstatic love for Krishna, both coming together in the exalted, in the lives of the exalted devotees, non-different. La compréhension et l'explication plénière de ce préma, elle se situe comme ça, c'est le subjectif qui s'allie à l'objectif. Subjectif par exemple avec le chant, avec les bhajans, avec les sentiments que l'on offre, mais aussi d'une manière objective, plus pratique, avec le fait de servir, d'offrir un service. Et offrir un service, qu'est-ce que ça veut dire? C'est offrir avec des sentiments, offrir ses sentiments, à travers quelque chose que l'on peut voir qui est objectif. No matter how much I express, explain, so much remains beyond. So much more remains, so I know time is limited. I humbly put my Harikatha to rest over here. Peu importe ce que je vais expliquer, il reste tellement plus d'autres choses à expliquer, donc avec humilité je vais terminer ce Harikatha ici.
Jai Shri Bhaktinandan Swami Maharaj ki Jai Bhakti Sarup Damodar Maharaj ki Jai Samasta Rupanuga Guru Varga ki Jai Samasta Vaishnava Vrinda ki Jai Radhakripa Sankirtana Gaura Sankirtana Mahamahotsav ki Jai Gaura Nityananda Sankirtana Mahotsav ki Jai. Glories to the assembled devotees. Hare Krishna.